Bueno, Carlos Russell, sociólogo, quien pues estuvo en el año 68, 69 en Cuba cortando caña con Angela Davis. Correcto, fue el año que los cubanos llamaron el año del esfuerzo decisivo. ¿Cómo no? Cuéntenos un poco de esa experiencia. Bueno, no sé si usted se acuerda, pero fue el primer año, creo, del embargo de los gringos. Y Fidel había solicitado al mundo de activistas y de personas que compartían las ideas que él enunció, y pidió a todas las personas que pudiesen que vinieran a Cuba a ayudar en la cosecha de la zafra de aquel año. Me parece que fue el año del 68, estoy casi seguro que fue el 68-69. Resulta que 9 de nosotros fuimos de los Estados Unidos. 8 eran del Partido Comunista de los Estados Unidos. Yo era el único que no era miembro del partido. No lo digo para ¿cómo puedo decir? Para desasociarme filosóficamente, sino para mencionar algo real. Y salimos de los Estados Unidos y fuimos a México, porque en aquel entonces Cuba no tenía suficiente plata para enviarnos por avión a España, y yendo hacia el Canadá era ilógico, así que fuimos a México. Cuando salimos de México, cuando llegamos a México, mejor dicho, para conseguir la visa para salir hacia Cuba, habían tantos fotógrafos tomando fotos. Yo tengo fotos tomado cuando salimos de la embajada de Cuba en México. En el avión aprendimos qué bueno, es algo como si fuese ayer. Bueno, Carlos, entiendo que en ese viaje estuviste con Angela Davis. Bueno, éramos a 9, como 8, uno de ellos, Angela Davis, que era, como bien sabes, uno de los voceros del Partido Comunista de los Estados Unidos. Y muchas personas que no saben quién fue Angela Davis en ese entonces, todavía no había adquirido la fama que luego adquiriría, pero ella era filósofa, estudiante de Marcuse, y bueno, era una de las luminarias del partido, de la juventud del Partido Comunista de los Estados Unidos. Carlos, ¿en qué parte de Cuba cortaste caña con Ángela? En Santiago de Cuba. Llegamos a Cuba, a La Habana, el 26 de julio. Al 26 de julio, y fuimos a La Habana libre. Y una de las cosas más curiosas que nunca me olvidaré, que apenas que entré en el hotel, alguien me llamó: Carlos. Yo no sabía quién era, porque yo no esperaba que encontrara a nadie, y cuando la encontré era uno de aquellos que habían secuestrado aviones y habían aterrizado en Cuba. Me acuerdo, después de conversar con él venía de Brooklyn, y él me conocía de Brooklyn porque en aquel entonces yo tenía un poquito de fama como organizador y activista en Brooklyn. ¿Cómo no? Gracias, Carlos. Bueno, en otra entrevista seguiremos. Quiero que hagas un resumen en inglés para nuestros amigos que también nos leen y nos escuchan en inglés. Well, in approximately 1968 or 69, during the time that the United States had placed an embargo on Cuba, Fidel asked for support from activists and people who shared essentially the sense that Cuba should not be embargoed or should be blockaded. And 9 of us from the United States, my group, 8 from the Communist Party, and 1 who was not, which was me. I'm not saying that to disassociate myself from the philosophy of that, but simply to state the reality. One of the people who was leader of the group was Angela Davis, who had not yet achieved the fame that she later would achieve, but she was a luminary within the
within the activist political reality in the United States. We left Mexico, but we left via Mexico because in order to get to Cuba, we could not. There were only three ways: Spain, Canada, and Mexico. Canada was illogical because we'd have to go north to go south, and Spain was much more expensive than the Cuban could afford. So we went to Mexico, and while in Mexico, while we got the visa, there were so many pictures taken from us of the 9 of us leaving. I arrived in Cuba on the 26th of July, okay? The day, and if you know, the 26th of July is the Liberation Day for Cubans, and they took us to the Habana Libre, it was called at that time, which used to be the Habana Hilton. And one of the most astounding things that happened was I heard someone call my name. I did not expect to hear anyone call my name in Cuba, because I did not know anyone. Sure, I had a cousin or two from before, but not there. It turned out that the person that called my name was one of those who had kidnapped a plane, taken over one of the U.S. planes, and landed in Cuba. In short, he would ask me after conversation if when I got back to the United States, would I tell his sister that he was okay, and that I did. We cut cane in Santiago de Cuba. We left Cuba from Puerto de Padre on a ship that was called Bahía de Singuanea. During that time, while we were there, we asked many questions about was racism at Angela Davis and Kendra Alexander, who was Franklin Alexander's wife, and Franklin Alexander's Charlene Mitchell's brother. And Charlene Mitchell ran for president of the United States on the Communist Party label. I don't remember exactly what year, but she was very active in that. And they asked questions about racism in Cuba. And the strange part of it, they were very honest. They said that racism still existed because it was very difficult to eradicate. We asked them questions about a guy by the name of Bola de Nieves, who was a very musician, who was a homosexual, and they did not permit to leave. We asked them about the Terratoons cartoons, where many of the characters were black and ridiculed. Thank you. Yeah, thank you. There's so many different stories I could tell you. Thank you, sir. Okay, fine.